Why is Ramakrishna Paramahasama associated with food? What? Why was Ramakrishna Paramahamsa was so obsessed with food? He was mad about food. In his lifetime, people saw him as godlike and they worshipped him. But he was so obsessed with food that even during some congregations, he used to get up in the middle and go and ask his wife Sharda Devi what is cooking today. Looking at him, he being an enlightened master doing such things, Sharda Devi used to feel ashamed of this. But why would somebody who had gone beyond all the silly pleasures of life be so obsessed with food? 99% of the time, enlightenment and living the body happens at the same time. Unless you understand the mechanics of the body, you can't hold on to the body. Otherwise, you will have to play many tricks to hold on to the body. You heard of Ramakrishna Paramahamsa? For him to retain the body was always a struggle. In his own lifetime, people saw him godlike. He lived in such a way that people really worshipped him. But he was mad about food. His wife Sharada used to feel ashamed. What's the problem? But Ramakrishna said, one day, when you bring the thali, if I don't show any interest, if I look away, you must understand I have only 3 days left. After 7 years, one day, she brought the thali. He looked up. 3 days later, he left. Food is not... என்ன ஆறுது எப்ப போட்டானா Not a big deal for him, but he consciously created this desire continuously to hold on to his body. Without a desire, you can't stay. Thanks for watching. Follow for more. Why was Ramakrishna Paramahamsa was so obsessed with food? He was mad about food. In his lifetime, people saw him as godlike and they worshipped him. But he was so obsessed with food that... I really like M&M. I prefer Skittles. No, like the wrapper. Why would you eat the wrapper? I really like M&M. I prefer Skittles. No, like the wrapper. Why would you eat the wrapper? I really like M&M. I prefer Skittles. It's time. It's time. Small and cute. What the fuck? Anyway, for over $200, you can solve the troubles of thousands of dollars. Put the standard lock box of the entrance is like your employee. It will not be lazy, you don't need to pay wages, and it doesn't need to rest. I'm a little trans girl, small and cute. What the fuck? Anyway, for over $200, you can solve the... Struggling with low energy levels and procrastination could be because of low male hormone levels. Try Mar Ash. Some stretch in the evening now, boy. What? There's some stretch in the evening. What are you on about? The sun is setting a lot later, Josh. What's wrong with him? He's English. Some stretch in the evening now, boy. What? There's some stretch in the evening. What are you on about? The sun is setting a lot later, Josh. What's wrong with him? He's English. Some stretch in the evening now, boy. What? If there's one thing you'd like to finally just myth bust about medical cannabis or cannabis as a whole, what would it be?
It's legal in the UK. Since 2018. Come on. 151.88 acres in Ryan, Georgia. This hidden gem offers a spacious 3-bed, 3-bath home overlooking a private lake, surrounded by hunting grounds with natural deer habitat. 151.88 acres in Ryan. Here's what you need to make to buy this almost $1 million house. If you put 5% down using a conventional loan on this $995,000 duplex, that's $49,750 for your down payment. Your interest rate will be around 6.87%, so you'll owe back to the bank $945,250, and you'll do that through a monthly mortgage payment of $6,207. But you'll also have to pay taxes, insurance, and private mortgage insurance. Taxes are $1,487, insurance is $415, and your PMI will be around $591 per month. So your total cost for everything every single month you have to pay to the bank is $8,700. A cool way to reduce it is to actually rent out the other side of the duplex. You live on one side and rent out the other one for $2,400. The bank will allow you to use 75% of the $2,400 to help you qualify. That's $1,800. So you take $1,800 and subtract that from $8,700, and that means your new effective payment is $6,900. Now, the $6,900 can't be more than 36% of the money you make every single month. So that shows that you need to make $19,167 per month. So in order to buy this $995,000 duplex, you actually need to make $230,004 per year. Good luck affording that. Here's what you need to make. Yeah, good luck affording that. He's sitting there and he's watching the movie and he's perfect and he smells really good. What? He smells really good and he looks amazing and I'm stupid. I said thank you. Whoa, whoa, whoa. You said thank you? When he kissed me. Wait, he kissed you again? What, is he just out of prison or something? No, not now. Yesterday at the store. Oh, alright. Strike the prison comment. So wait, he kissed you and you said thank you? Yes. Well, that was very polite. No, it was stupid. And I don't know what I'm doing here. You're sitting in the kitchen. What kind of chaperone are you? Me? I'm not trying to be a chaperone. I'm trying to be a girlfriend. Well, switch gears, because I'm freaking out here. You really like him? He's sitting there and he's... Hey, babe, sorry about last night. That's okay. I forgive you. Honey, are you ready to go to brunch? But the game's on. Let me pause it so I can watch it when we come back. I love you. Honey, I made partner. Now we can finally start our family. Come here. I love you. I love you too. Hey, what's up? Gross. I have a boyfriend. Are you ready for date night? Am I ever? You're my everything. Hey, do you ever think about us getting married? Yeah, all the time. Me too. This is one of the cheapest breads in the world. For just $1, you can buy 20 of them. Its taste makes 99% of people go crazy for it. After seeing how it's made, you'll be incredibly surprised. Every morning, the owner starts the day by cracking eggs. The eggs and ice water are mixed together, then white sugar is added. After mixing them well, flour and yeast are added in a specific ratio. It's stirred continuously until a smooth dough is formed. Next, butter and salt are added. They not only give the bread a rich buttery flavor, but also make it chewy. When the dough can be stretched into a thin film, it's taken out and placed on the table. Then it's divided into long strips and kneaded. Next, a rolling pin is used to roll it out. Then it's rolled into a cylinder. It's cut in half with a knife. To enhance the texture, the bottom is dipped in white sugar and sesame. Then they're arranged neatly on a tray, with 60 pieces per tray. It's placed in a proofing box to rise. After an hour, the oven is preheated. Then soybean oil is poured in, and it's put into the oven. The top heat is set to 180 Greek C, and the bottom heat to 220 Greek C. It's baked until the surface turns golden, then taken out and drained of excess oil. And just like that, a delicious bread is ready. The golden outer layer, crispy and sweet bottom shell. This is one of the... Hi, we'd like to invite you to our latest Power Platform Masterclass. We developed advanced mobile solutions on Power Platform tailored to their specific needs, transitioning them away from manual paper-based workflows to a fully digitized system. This enabled a comprehensive 360-degree view of their I just decided I can't watch these Marvel movies at a premiere anymore. Why? Well,
Well, I just every time I just watch it and I look at around me and I'm like, oh, it's our first flop. Like every time, I just think it's our first flop. You think I saw Avengers Endgame and I looked around me and I said, is it our first flop? Avengers Endgame is one of the biggest movies in the history of the world. Yeah. So what would you say is a good movie? Just asking ChatGPT for Work smarter, not harder. I hate that phrase. Okay. The reason why I dislike that is that there is a kind of a hidden suggestion there, which is that you already know what smarter is, so just do that. That it actually, things should be easy. You should just not have to like try that hard. You should just do the quick, easy, obvious path, and boom, it's done. It's like, I've never experienced that in anything I've done. Everything is actually really hard, and most of the time I don't even know what I'm doing. So therefore, I don't even know what smart looks like. And so for me, the only way I can learn how to work smart is by working very, very hard and knowing that there's no shortcuts. And then when I finally figure out what smart is, when I work smart and work hard, it is that much better. The path is, for most people, is that... Hey China, what's new with you? We made a brain chip called Baynao number 1. What can that brain chip do? So when you put the chip in your brain, it can read your thoughts, like for example, you telling yourself, move my hand, and then it would send those thoughts to a machine, and then it will help the person move things like a robot arm just by thinking. That is crazy, but did anyone even try it yet? Yeah, we already put this chip in 3 people who can't move because they're paralyzed. And how did it go? So those people used the chip to move a robot arm, pour water, and even type with their thoughts. This is crazy. And in 2025, we're planning to help 10 more people. And in 2026, we want to try it with 50 patients. Okay, this is kind of exciting, but also scary. But also, you're not the only one in this market, right? Well, there's also Neuralink and Synchron. And Neuralink tested with 3 people, while Synchron tested with 10 people. Yeah, those are my companies, and we beat you. We are planning to put the chip in 10 more people, so we'll be at 13. So we beat you. Not if I put the chip in more people. Okay, we're just sitting here listening to brain chips as if it's a normal thing. Well, it definitely helps people who are paralyzed. And our chip is better than Neuralink. And how? Neuralink's chip goes inside the brain, which is called invasive, while ours sits on the tip of the brain, which is semi-invasive. So ours is safer and it heals faster. But to be honest, Neuralink's signal is a little bit stronger. Okay, so the people who would use this are people who are paralyzed or had diseases that would not make them move, right? Exactly, and the chip won't cure them, but it would let them be able to do stuff that they weren't able to do. And we will be the world leader in brain chip science. Okay, to be honest, this is still scary. And we're trying to reach 3 million by the end of the month, so don't forget to subscribe. Hey, China. Josh has had the same job for 3 years and is confused why he still can't buy his cat the fancy food. I'll get promoted soon. What Josh hasn't considered is the industry he works in isn't growing, which means that promotion isn't coming. What? Coding is an industry growing... feel so lazy. Do you work an incredibly demanding job? Yes. Have you been working through your lunch breaks? Yes. Have you been finishing work late every day? Yes. Do you say yes anytime anyone asks you for a favour? Yes. Have you been thinking about work all the time and feel like you never really get a chance to switch off? Yes. Have you been living on convenience foods? Yes. Have you been having too much caffeine? Yes. Have you been spending way too much time indoors? Yes. Do you have hundreds of things on your to-do list and it feels like it's growing every single day? Yes. Is your house a total mess and you feel like you have absolutely no energy to clean or tidy it and now you feel really overwhelmed even when you're trying to relax at home? Yes. Do you have loads of unread messages from friends and family and now you feel like a bad friend on top of everything else because you don't have the energy to read or reply even though you actually want to? Yes. Yes. Yeah, I don't know. It's a mystery. I don't know why I feel so lazy. Do you work incredibly...
See, sorry. Ah, 30-day for transfers is expired. Mexican food versus Korean food. Which one is better? Welcome to the second quarterfinal of the 2025 Food World Cup. Man, why can't you get a job offer? You just gotta say the right things. Come, I'll show you. I would like a job. Do you have a resume? Here, put it together yourself. You're hired. I want a job. And why should we hire you? Well, I can bring a lot to the table. Restaurant. That's a good idea. I want a job. So, what are your salary expectations? Well, I'm happy with 50% of whatever you make. You start Monday. Tax cut. IRS. Knock knock. You start Sunday. Come You on. start Sunday. I need a job. Can I see your resume? Yep, sure. I've seen enough. You're hired. Oh, Are man, you? I love this shit. You're hired. Huh? Hey, why can't you get a job offer? You just gotta say the right thing. Come, I'll show you. Only watch this if you want to grow your online business. If not, keep scrolling. So my job as a Rare photos. Unique star-shaped sand from the Hashizuna no Hama beach in Japan. A handy staircase with smart space usage. This laser-cut metal mask I stumbled upon looks amazing. The dragon scale goldfish is known for its scales resembling a dragon. The spotted lake Kaluk in British Columbia, Canada. False killer whale, an oceanic dolphin, sole representative of the genus Sidorca. Sewer covers in Japan are literally pieces of art. Stunning black sand and Rock Mountain Rianistra Beach, Vik, Iceland. The beautiful radiated tortoise found in Madagascar. Blue smoke cactus looks stunning. A unique Tesla tower, built in the 70s near the Soviet city of Istra. The mysterious masks of Sengsingui, made 4,000 years ago in China. Castel del Monte, a very unusual octagonal castle built during the 1240s. Terrible case of allergic reaction to hair dye. Rare photos. Unique. What are the benefits of the job lock system? Japan, what's new with you? It's something amazing. Nobody else did it but us. And what is it? We built a train station using a 3D printer. Okay, that's crazy. amazing. I didn't know that even works. Yeah, a 3D printing machine is crazy. And honestly, it comes with its perks. So what are the perks? Well, we had a really hard time finding workers to make things the normal way. So by 3D printing it, it was faster and cheaper. And the company that did it, which is called JR West, said it cost half as much as it would normally. So it's even cheaper. And it's earthquake safe, which is very important here in Japan. Why would we even build the normal way again if we can just 3D print everything? That's a very good question. And seriously, I think we're going to be 3D printing everything. But we still got to test to make sure that 3D printed buildings are actually good. Wow, it's crazy that you made a huge train station out of this. Okay, it's not really huge. It's as big as a classroom, but yeah, good enough. Oh, I thought a train station would be huge. No, it's not that big. But still, the first ever 3D printed train station. And we're trying to reach 3 million by the end of the month, so don't forget to subscribe. 2.8 million. That's good. Over actually. Is Cake Box around? No. This guy. Hi, I really want someone to talk to. Can we FaceTime then? Alright guys, this niche was actually suggested by some of you, and after doing some research, I was seriously blown away. The channel has only been around for a month, with just 31 videos, and it already has 175k subscribers. I have to say, this is a pretty solid niche. Now you might be wondering, are there any copyright issues with this niche? Don't worry. As long as it's fair use, there shouldn't be a problem. But what about getting monetized on YouTube? Let's find out. First, grab the channel link, head over to YT Large, go to YouTube Tools, and choose Monetization Checker. Paste the link, enter the CAPTCHA, hit enter, and give it a moment. And, yep, you can see for yourself. This channel is already monetized. Alright, if you browse the channel,
you'll see the main character is Sonic. This popular IP already brings in traffic. Plus, using Sonic to tell stories about social validation, humor, pranks, bravery, and overcoming challenges. People love that kind of content. So, I stayed up all night and made a sample video, and prepared all the prompts for you guys. Okay, let's check out the demo video. I lost my first tooth! I'm officially grown up! Yay! Awesome, Sonic! That means the Tooth Fairy is coming tonight! Sonic's gonna be rich. Not on my watch. Tooth Fairy, childish nonsense. My tooth! It's gone! Wait, all my teeth are gone! Sonic, you look like my grandma now. Toothless hedgehog. Wait, what's that buzzing sound? I installed security bees under Sonic's pillow. Shadow's busted. No! I'm allergic to bees. Like and subscribe, or you'll wake up toothless tomorrow. Okay, friends, how's that? Not bad, right? Next up, I'll walk you through the entire video creation process step by step. I'll show you how to make the script, get image prompts, generate AI images, create voiceovers, and edit the video. These 5 steps are quick and easy, so stick around to see how it's done. If you like my video, don't forget to hit like, subscribe, and share with your friends. Step 1. Creating a viral script. First, go to this channel and pick a popular video. Click the share button and copy the link. Then, head over to the YouTube transcript site, paste the link, and hit Get Transcript. You'll get the full transcript, but we can't just use it as is. We need an original version, so paste it into ChatGPT and have it analyze the content. இந்தியா மீனவர்னா எனக்கு கடுங்கோம். நீங்க நல்லாக்கினது இந்த நாட்டுல எதுவுமே கிடையாது. தொப்புக்கொடி உணவுன்னா என்ன? இன்னும் ஒரு கொஞ்ச காலம் போக மீன் கூட நாங்கள் இறக்குமதி செய்து சாப்பிடுற நிலைக்கு நீங்கள் எங்களை தள்ளிவிட போறீர்கள். அவர்கள் நல்ல முறையில் மீன்பிடிக்கின்றார்களா கெட்ட முறையில் மீன்பிடிக்கின்றார்கள் என்பது அந்த பிரச்சனை. எங்களுடைய கடல் பரப்பை மீறி இலங்கை கடலுக்குள் பிரவேசிக்க கூடாது, முடியாது என்பதுதான் சட்டத்தினுடைய நியாயம். தொப்புள் கொடி உறவு என உரிமை கொண்டாடும் அளவுக்கு ஆழமாக இருந்த தமிழ்நாடு மற்றும் இலங்கை தமிழ் மீனவர்களின் நட்பு தற்போது சுக்குநூறாகி கிடக்கிறது. எங்கள் கடல் எல்லைக்குள் தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் வரக்கூடாது என எச்சரிக்கும் அளவுக்கு இலங்கை மீனவர்கள் தற்போது விரக்தியின் உச்சத்தில் இருக்கின்றனர். தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடல் எல்லைக்குள் மீன்பிடிப்பது மட்டுமின்றி கடல் வளத்தை அழிப்பது, மழை மற்றும் படகுகளை சேதப்படுத்தி எங்களது வாழ்வாதாரத்தை கேள்விக்குறியாக்கி வருவதே அவர்களை நாங்கள் எதிர்ப்பதற்கு முக்கிய காரணம் என இலங்கை தமிழ் மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இன்றைக்கு யுத்தம் முடிஞ்சு 15 வருஷம் வந்த கால பகுதியிலே எங்களை துயர் நீங்க இல்லை. காரணம் இந்த இந்தியன் ரோலர் நிறுவப்படுகின்ற தாக்கம் இந்த வரைக்கும் எங்களுக்கு நீடித்து கொண்டிருக்குது. 2009 யுத்தம் முடிஞ்சு தொழிற்சை கொண்ட ஆரம்பத்திலே நீங்கள் எங்களை தலையை அடிக்கிச்சு எங்களை குப்பர கிடத்துறீங்களா? நீங்கள் எப்படி தொப்புக்கொடி உறவாக முடியும்? எங்களுக்கு நான் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன், இவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன். இவ்வளவு வள்ளத்தின் வேலை செட்டா போய் வல்லமே ஓட முடியாத கொண்டே காட்டி அந்த வல்லமே சாவரங்களை நீங்களும் இப்ப ஓடாலும் பார்க்கலாம், தாண்டு வைக்கிறாங்க. அதை கூட என்ன அது எவ்வளவு லட்சத்துக்கு நான் எடுத்திருக்கேன், எவ்வளவு வட்டி கட்டி இருப்பேன். அதாலதான் நான் இந்த ஆக்ரோஷமா கதைக்கிறதுக்கான ஒரு காரணமும் இந்தியா மீனவர்டா எனக்கு கடுங்கோம். எங்களுக்கு அவர்களை நாங்கள் பிரித்து பார்க்க வேணும், விரோதிக்க வேணும் என்ற தேவை எங்களுக்கு இல்லை. ஆனால் தொழில் ரீதியாக சிறிய தொழிலுக்கு வாரர்கள் நாங்கள் கண்டுகொள்ள இல்லை. ஆனால் பொட்டம் ரோலர் என்று சொல்ற இந்த இழுவை மடி படகை கொண்டு வந்து இங்க ஒரு 10 படம் ஓடினால் எங்களை கடலை கலக்கிறது கலைக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் செய்யலாம். ஆனா இவர்கள் இந்த வேலை செய்கிறதால எங்களோட அடிப்படை வாழ்வாதாரம் அழியுது. மற்றது எங்களோட கடல் வளம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு வேகமாக அழிய போகும். காரணம் என்னென்றால் இந்திய எல்லைக்கு உள்ள இருக்கிற கடல் வளம் அவ்வளவு அழிக்கப்படும். இந்திய பகுதிக்கு
உட்பட்ட குறுகிய எல்லையில் மீன் பிடிப்பதற்கு சாதகமான சூழல் இல்லாததால் இலங்கை எல்லையில் மீன்பிடிக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவதாக கூறும் தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் இலங்கை மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு இழுவலை படவை கைவிட தயாராக இருப்பதாக தெரிவிக்கின்றனர். கச்சதீவை இந்திய அரசாங்கம் இலங்கைக்கு கொடுத்ததுனால நாங்க மீன் பிடிக்கக்கூடிய என்ன ஒரு 30 நாடுகள் மேலுக்கு மேல இலங்கைக்கு சொந்தமாயிட்டு இந்த பாரம்பரிய மீனவர்கள் எல்லாருமே இந்த மீன் பிடிக்கும் போது 12 நாடுகள்ல எங்களால தொழில் செய்ய முடியல. இதனால இரவு நேரங்களையோ காற்று நீரோட்டங்களாலேயோ இல்ல மீன் வரத்து குறைவுனாலேயோ நாங்க எல்லை தாண்டி செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. இழுவலை இருக்கிறதுனால கடல் வளம் அழியுதுங்கிற ஒரு இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க. இழுவலைய இந்தோ நார்வே ப்ராஜெக்ட்ல 1958 இந்திய அரசாங்கம் உருவாக்கி கொடுத்த இந்த இழுவலை தொழிலை தான் நாங்க பண்றோம். ஆனா இப்ப இலங்கையில பிரச்சனை வர்றதுனால எங்க மீனவர்களை பாதுகாக்கும் விதமாக இந்த இழுவலையை விடுறதுக்கு நாங்க தயாராகிறோம். ஆனால் தங்களின் முதலீடுகள் அனைத்துமே இழுவலை படகுகளில் தான் இருப்பதாக கூறும் சேசுராஜா, இந்திய அரசு இழுவலை படகை கைவிட கால அவகாசம் வழங்குவது மட்டுமின்றி அதற்கு மாற்று வழியை அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்கிறார். இருநாட்டு மீனவர்கள் பிரச்சினை குறித்து DW தமிழுக்கு பதிலளித்த இலங்கை கடல் தொழில் அமைச்சர் சந்திரசேகரன், சர்வதேச கடற்பரப்பில் மீன் பிடிப்பதற்கான போதிய வாய்ப்பு இருக்கும் நிலையில் அதனை நல்ல முறையில் பயன்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதே இந்த பிரச்சனைக்கான சிறந்த தீர்வாக இருக்கும் என்கிறார். அது 2 நாடுகளுக்கு இடையிலான பிரச்சனை. அப்ப அந்த 2 நாடுகளுக்கு இடையிலான பிரச்சனையை சாதாரண மீனவர்களால் மாத்திரம் தீர்த்துக் கொள்ள முடியாத பிரச்சனை. அப்ப அந்த வகையில் நாங்கள் மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றோம். இந்த விடயத்தில் அதாவது சாதாரணமாக வந்தவர்கள் மீன்படிப்பதற்கான அனுமதியை வழங்குவதாக இருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு இதுநாள் வரைக்கும் அப்படியாப்பட்ட ஒரு முடிவினை எந்த ஒரு அரசாங்கமும் எடுக்கவில்லை. நாங்களும் அவ்வாறான முடிவினை எடுக்க போவது இல்லை. இதற்கான மாற்று நடவடிக்கையாக இந்திய கடல் பரப்பில் இருந்து சர்வதேச கடல் பரப்புக்கு மீன்படிக்கலாம். ஒன்று, தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற கடல் பரப்பில் மீனினங்களை மேலும் உற்பத்தி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாம். மற்றொரு பக்கம் கச்சத்தீவை மீட்பதே தமிழக மீனவர்களின் பிரச்சினைக்கான நிரந்தர தீர்வாக அமையும் என கூறி இது தொடர்பான தீர்மானத்தை தமிழக அரசு சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றியுள்ளது. கச்சத்தீவை மீண்டும் பெறுவதே நிரந்தர தீர்வாக அமையும். ஆனால் கச்சத்தீவை மீட்பது என்பது பெரும் சட்ட போராட்டத்தை உள்ளடக்கியது என்பதால் தற்போதைய சூழலில் உடனடி தீர்வைத்தான் தமிழ்நாட்டு மீனவர்களும் எதிர்பார்க்கின்றனர். அதன்படி 1974 கச்சத்தீவு ஒப்பந்தத்தில் அந்த தீவை சுற்றி மீன் பிடிப்பதற்கான உரிமை இந்திய மீனவர்களுக்கு இருந்தது. ஆனால் இந்த ஒப்பந்தம் பிற்காலத்தில் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு அந்த உரிமை பறிபோனது. ஒருவேளை 1974 கச்சத்தீவு ஒப்பந்தம் மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்தால் இருநாட்டு மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைத்துவிடும் என்ற வாதத்தை தமிழக மீனவர்கள் முன்வைக்கின்றனர். இருநாட்டு மீனவர்களுடைய அந்த கடல் எல்லை குறித்து புரிதல் இல்லாம இதை எல்லை பிடிச்சிட்டேன். ரைட், ஓகே, இருந்த போது இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த இடங்கள்ல இவர்களுக்கான வாழ்வாதாரத்துக்கு உத்தரவாதப்படுங்க. இதுல இன்னொரு விஷயம் குறிப்பா சொல்லணும், நமக்கான மீன் பிடிக்கிற பாரம்பரிய மீன் உரிமை இருக்கா? இருக்கு. அதை யாரும் மறுக்க முடியாது. ஏன்னா 1970 ஜமைக்காவில் நடந்த உலக கடல் நாடுகள் மாநாட்டில் எடுத்தப்பட்ட முடிவு என்னன்னா
மிக குறுகிய கடல் எல்லைகளை கொண்ட நாடுகள் தங்களுக்கு கடல் எல்லைகளை பிரித்துக் கொள்ளும்போது பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளை தவிர இதர பகுதிகளை பொதுவான கடல் பகுதிகளாக பயன்படுத்தலாம் ஒரு சட்டத்தை ஏற்படுது. அந்த சட்டத்தை பயன்படுத்த வாய்ப்பு இருக்குல்ல. ஆனால் அதற்கு முன்பு அந்த நாட்டுடைய மீன்பிடி தொழில் முறைகளை அனுசரித்து நம்ம தொழில் பண்ணாதான் நிச்சயமாக இந்த கோரிக்கையும் நிறைவேறும். நமது பிரச்சனையை வெற்றி வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பல நூறு உயிர்களை காவு வாங்கியது மட்டுமின்றி பல்லாயிரக்கணக்கானோரின் கண்ணீருக்கும் காரணமாக இருந்தவர் இந்த பிரச்சனைக்கு இரு நாட்டு தலைவர்களும் தீவிர பேச்சுவார்த்தையில் இறங்கினால் மட்டுமே சுமூக தீர்வு காண முடியும். அதுவரை இருதரப்பு மீனவர்களின் கண்ணீர் தொடர்கதையாகத்தான் இருக்கும். What the fuck is this? This is Tony's Chocolonely. Tony's costs more than your average Hershey's bar, but how does it stack up? Tony's tastes a lot more like a quote-unquote real chocolate. I could eat more of this than, Hershey's. So if we look at dollar sales, consumers love chocolate. We spent $19 billion, which was up about 6% in 2023 over 2022. I would pay double price for sure. Such an The company started by accident. The impact came first. With its bold and colorful packaging, this Dutch brand is trying to achieve a huge mission: to make chocolate 100% slave-free. Today, 60% of the world's cocoa production comes from Ghana and Ivory Coast, where over 1.5 million children work on cocoa farms. As Tony's, we're not interested in about just doing it the right way for ourselves. We're interested in changing the whole industry. Tony's Chocolonely brought in $162 million in revenue in fiscal year 2023. So how did a relatively new company from Europe make a place for itself in America's crowded candy aisles? Cheers. Cheers. The great thing about being the CEO of a chocolate company is you get to justify eating chocolate every day, so you have to be careful. I'm Douglas Lamont, and I'm the Chief Chocolonely at Tony's Chocolonely. So even though we're a Dutch brand by origin, our founding story actually starts in the US. In 2001, two US politicians introduced the Harkin-Engel Protocol, an international agreement that was signed by 8 of the biggest chocolate brands, including Hershey, Nestle, and Mars. The goal? To end child labor and slavery in the chocolate industry. 2 years later, a team of Dutch journalists, including Toon van de Koken, decided to investigate the progress the chocolate industry had made. There were still huge numbers of children working illegally on cocoa farms in West Africa. They felt very strongly that this needed to change and needed to be addressed. How did they go about it? Well, as well as the facts, they decided that they were going to get themselves arrested. And Toon walked into a police station in the Netherlands, having just eaten a chocolate bar from one of the big chocolate companies, and insisted that he was arrested because he was aware that there was illegal child labour in this chocolate bar, and under EU law, if you're aware of something and you still allow it to happen, and you have to do that, you're breaking the law and go to prison for 4 years. Obviously, the policeman looked at him rather strangely and didn't know what to do with this. Toon also decided to persuade the world's largest chocolate makers to change their behavior. Willy Wonka, the Charlie and the Chocolate Factory film was launching in 2005. They tried to persuade Nestle, who had the rights to that bar, to introduce a child labour-free bar. They couldn't do that and decided that they needed to launch a bar for themselves. And that is how Tony's Chocolonely was born. So Tony, because Toon, the journalist, the international name is obviously Tony, and Chocolonely because they felt that they were on a very lonely journey to change the industry. But what we've also done to raise awareness of the inequality in the supply chain,
is to make sure that our bar does not look like a normal bar. And what that symbolises is the inequality in the supply chain. That some people have a big chunk, other people get a very small chunk. In fact, some of the uneven shapes are actually the West African countries where Tony's sources its cocoa beans. As a Dutch brand, it initially became very famous and grew very quickly to become one of the leading chocolate bar brands in the Netherlands. From about 2014, 15 Would you like some of this? Go buy it yourself. Tony's Chocolonely was launched in the US. Sorry, not Today, being personal. Tony's bars are sold nationwide at major retailers like Whole Foods, Target, and Walmart. The US is clearly a really important market for us, not just because of the scale, but we really see that consumers increasingly are becoming more conscious of the types of products they buy, the brands from whom they buy, the reasons behind those brands. And what we believe at Tony's, we offer and deliver, and that seems to be resonating and working. Our most popular flavour is our sea salt caramel bar. It's universally popular, closely followed by our milk bar. Tony's Chocolonely is making a name for itself in a very crowded field. The top 5 manufacturers control almost 90% of sales. So if we look at all the other small players that are out there, what we see is that 150 manufacturers actually account or have sales greater than $1 million US. Tony's revenue grew 23% in fiscal year 2023 to $162 million. It also received around $22 million in funding. While the company's been growing at a steady pace, it's not making a profit yet. We're not profitable. We're in a break-even position broadly as a company. We're making that choice to invest in growth. In the US market, we've just launched manufacturing capability and capacity in Chicago. That takes upfront investment. What we know is essential is that we demonstrate that we can be a scaled, profitable business, proving that we're not just a chocolate distribution charity, but a profitable, successful business is part of our impact. Besides its main chocolate business, Tony's Chocolonely also has a second business called Open Chain. Private label retailers source cocoa from Tony's Open Chain and put it into their supply chain. In an ideal world, that would be Yes, Anna? We have huge ambitions to get to 5%. You miss your sister? Being sourced through West Africa, and that's only possible if other partners come on board with us. No, put that away. Than just the beans Cover it. from You want the chips? Tony's recently partnered with fellow... No, don't come here. Okay? Stay on the bed. Stay on the bed. All of their cocoa beans for their ice cream pieces through Tony's Open Chain. And so for a big brand like Ben & Jerry's with a high commitment to ethical You want to take this off, sir? come on board with Tony's Okay. Open Chain and look at what we do. Go downstairs with Penny and Mama. The good work that we were already doing on the ground and decided that our approach was a big credit to the work that our teams have done on the ground. We have 100% traceability of our beans. We know every farmer that provides beans to us. And so obviously we source and collect those beans in West Africa. We convert a number of those beans into cocoa butter in West Africa. We then transport some beans and that cocoa butter to either to Europe or to the US, where that's turned into liquid chocolate, combined with all the interesting, great flavors that we have into bars. Tony's Chocolonely is trying to stop child labor by addressing the root issue, paying its farmers a living wage. What happens is those farmers are not able to have labor to support them, and in the end their children end up working illegally on cocoa farms. In 2021, Tony's was removed from the slave-free chocolate list because of its relationship with manufacturer Barry Callebaut, which it used to process beans into liquid chocolate. The company said in its defense that its cocoa beans are fully segregated in Barry Callebaut's process, and that the partnership with the manufacturer allows it to scale up its production on a global level. In a statement to CNBC Make It, Tony's Chocolonely said it will continue to source cocoa beans from West Africa as it works to solve the problems there. So what we believe in is radical transparency. So we report on every single case of child Yes. labour that we find in order to address it. And it's She's not only here. when She's we in have Manchester. a problem and then actively addressing it that you deal with the systemic. Manchester. Fiscal year 2023, the company It's a different reported place. that it found around 1,000 incidents of child Yeah. labor in its supply chain. Not yet. She's still here. Chocolate consumption in the U.S. actually dipped 6% in 2023.
but Americans were still spending more than ever on it. Well, part of the reason why we're seeing a decline in consumption is that most of us, even though we love chocolate, are still being faced with higher prices. In 2023, chocolate prices actually increased 12%, which is a significant increase. So faced with those higher prices, consumers once again are deciding, do I need this or do I want this? Besides the chocolate bars, Tony's Chocolate has been introducing new products to the market, like bite-sized chocolates and seasonal products. We've obviously got lots of seasonal products, including advent calendars. Behind one of the doors, we don't have a chocolate. Another great way to tell the story about the inequality in the supply chain. So when you don't get a chocolate in your advent calendar, you want to understand why. So where are the original founders today? They're still shareholders and they're still regularly copying and see us and see the progress that we're making as a brand. We're really excited about where the brand is going and where Tony's Open Chain is going, because we really feel that industry change is now possible. We've proven that we can do this at scale, and also with legislation being tightened up around deforestation and traceability, we feel like all the right things are coming into place to drive wider industry change. We're not going to rest until we deliver on our mission to end exploitation in our industry. You. That's you. What are you forgetting to do right now? I've been there. Trust me. It's hard to keep track of every single thing. Last minute meetings, emails piling up, deadlines missed. How am I supposed to see, remember, and complete everything that's ever asked of me? With Motion, it's easy. It's an AI assistant that maps out your perfect daily schedule based on your priorities and your deadline. I have existing commitments throughout the week. Motion automatically. நான் எங்கள் அப்பாட்ட போய் என்னோட பிஸ்னஸ் ஐடியாவை சொன்னப்போ உன்கிட்ட போய் யாரா 240 ரூபாய்க்கு சோப்பு வாங்கி குடிப்பாங்கன்னு எங்கள் அப்பா பார்த்து சிரிச்சாரு. ஆக்சுவலாக அந்த நேரத்தில் எங்கள் வீட்டில் வந்து 30 ரூபா 40 ரூபாய்க்கு அமௌண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. 15-16 வயசில் நான் டேரெக்டாக போய் கஸ்டமர்ஸை ஃபுல்லாக அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். யாருமே எடுத்தோடனே நமக்கு பெரிய சப்போர்ட்லாம் பண்ணலை. நம்மளோட வயசையும் நம்மளோட அப்பியரன்ஸ் வச்சு தான் அவங்க வந்து நம்மளை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. வணக்கம், நான் சூரியவர்ஷன், நேக்கட் நேச்சரோட மேனேஜிங் டைரக்டர். நேக்கட் நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கின் கேர் அண்ட் ஹேர் கேர் பிராண்ட். ஆரம்ப கட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு 3000 ரூபா 4000 ரூபாய்க்கு விற்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு நிலைமைக்கு ஒரு நாளைக்கு 1 லட்ச ரூபாலேருந்து 1.5 லட்ச ரூபா வரைக்கும் சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். வீட்டில் ஒரு 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் மூலையில் ஆரம்பித்த இந்த கம்பெனி இன்றைக்கி ஒரு 4000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். இது போக நம்மகிட்ட சொந்தமாக ஒரு ஆஃப்லைன் ஷோரூம் ஒன்று மதுரையில் இருக்குது. என்னுடைய அப்பா வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர். நான் வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து தான் வரேன். பெரிய ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட்லாம் கிடையாது. ஸோ எனக்கு வந்து பில்டிங்னாவே ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில், சேல்ஸ் ஸ்கில்ன்றது சின்ன வயசுலேருந்து இருந்துச்சு. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப ஒவ்வொருத்தவங்களும் எங்கள் அப்பாட்ட வந்து பேசுகிற விதம், எங்கள் அப்பா அவங்கள்ட்ட பேசுகிற விதம் பார்த்து எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஸ்கில் வந்து பில்டிங்காக வந்துருச்சு. என்னுடைய 15 வயசில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராமில் கேட்ஜெட்ஸ், ஷர்ட்டு, பேண்ட்டு இதெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். சிம்பிளாக ஒரு போஸ்ட் போடுறதுனால இவ்வளோ ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா இதில் பெரிய ஒரு ஸ்கோப் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து ஒவ்வொரு விஷயமா புதுசாக கற்றுக்கிறேன். ஒரு 15-16 வயசில் ஒரு இ-காமர்ஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி கொடுக்குற கம்பெனி ஆரம்பித்தோம். ஸ்கின் கேர் அண்ட் ஹேர் கேர் செக்மெண்ட்டில் பெரிய ஒரு ஸ்கோப் இருக்கிறது எனக்கு தெரிய வருது. யார் இந்த ஸ்கின் கேர் அண்ட் ஹேர் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்றதை கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு கால் பண்ணி நாங்கள் இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் இ-காமர்ஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். லாஸ்ட் மீட்டிங் வரைக்கும் அவங்க நல்லா பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ சடனாக அடுத்த நாள் நேரில் பார்த்து நான் சின்ன பையன் தெரிஞ்சோடனே கம்ப்ளீட்டாக ரிவோக் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த வயசில் வந்து அதான் என்னோட பெரிய ஒரு ரிஜெக்ஷன். ஸோ உடனே நான் என்ன யோசித்தேன் அப்படின்னா, சரி ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு போர்ட்ஃபோலியோக்காக ஒரு பிராண்ட் ஆரம்பிப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிராண்டுக்கு சிம்பிளாக நேக்கட் நேச்சர்னு பேர் வச்சு சிம்பிளாக பாத் சால்ட் வச்சு ஆரம்பித்தோம்.
பாத் சால்ட் எதனால வச்சு ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட அம்மா வந்து பேசிக்லி ஃப்ரம் தூத்துக்குடி. அவங்க வந்து எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து என்ன பிரச்சனைனா உடம்புல உப்பு வச்சு எங்களுக்கு எத்தனை கொடுத்து எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சால்வ் பண்ணிடுவாங்க. என்னதான் இருந்தாலும் பாத் சால்ட் வந்து அப்படியே நம்மளால கொடுக்க முடியாதுன்றதுக்காக அதை கொஞ்சம் மாடர்னைஸ் பண்ணி அதுல ஃபிளேவர்ஸ் என்ன 3 டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர்ல இனிஷியலா லான்ச் பண்ணிருக்கோம். கம்பெனி லான்ச் பண்ணி ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வெப்சைட்டை லைவ் பண்ணியாச்சு. பெரிய சேல்ஸ் இருக்கும்னு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இருந்தேன். ஆனால் என்னவோ 6 மாதத்துக்கு என்னால் ஒரு பேக்கெட் கூட சேல்ஸ் பண்ண முடியலை. என்னதான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் என்னோட அப்பா அம்மா வந்து நீ கண்டிப்பாக இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சென்னையில் போய் ஒரு காலேஜில் சிவில்